Ellie Turner. Yeah, I kind of do actually. Hello everyone. පිළිගන්නවා හැමෝම Learn English with Movies YouTube channel එකට. අද අපි Last Night in Soho movie එකෙන් English ඉගෙන ගමු. මේ movie එක 2021 රිලීස් වුණ thriller horror movie එකක්. මේ movie එකේ කතාව ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ fashion designing ඉගෙන ගන්න ආසාවෙන් ඉංග්ලන්ත යන එලී කියන ගෑනු ළමෙක් වටා ගෙතුණු විහිසුණු ත්‍රාසජනක අත්දැකීම් ගැන. ඉතින් අපි පාඩමට යමු. Sure, I can take all of these. I got you hooked on them. I can't deprive you now. Do you have enough space? Don't you need socks? Socks. This was one of the first times your mum and me went to London. God, the shops. We used to look at all the clothes. Liberty, Selfridges, Carnaby Street. The snooty shop girls knew we couldn't afford anything, but they didn't know we could copy it. Take it. No, I can't, Gran. Bring her up when I'm settled. We'll have dinner at the Criterion, like in the photo. We did. Sure, I can take all of these. I got you hooked on them. Hook on කියන්නේ යමක් මත ඇබ්බැහි වෙනවා. I got you hooked on them. මම නිසයි ඔයා ඒවට ඇබ්බැහි වුණේ. He got me hooked on drugs when I was 12. ඔහු නිසයි මම අවුරුදු 12 මත්ද්‍රව්‍ය මත ඇබ්බැහි වුණේ. ඒ වගේම හුක් කියන වචනය යම් දෙයක් එල්ලන්න භාවිතා කරන කොක්කක් වගේ දෙයකටත් අපි හුක් කියලා කියනවා. I can't deprive you now. Deprive. Deprive කියලා කියන්නේ කෙනෙක්ට අවශ්‍ය හෝ කෙනෙක් කැමති දෙයක් එයාගෙන් ගන්නවට. එහෙම නැත්නම් කෙනෙක්ගෙන් දෙයක් අහිමි කරනවට. මෙතන ආච්චි කියනවා එලීට මට දැන් ඔයාගෙන් ඒව ගන්න බෑ. I can't deprive you now. We used to look at all the clothes. Used to පුරුදු වෙලා හිටියා. වර්තමානයේ නොකරන ඒත් අතීතයේ අපි පුරුදු විදිහට කරපු දෙයක් ගැන කියන්න තමයි අපි මේක යොදාගන්නේ. We used to look at the clothes. අපි පුරුදු වෙලා හිටිය ඇඳුම් දිහා බලන්න. ඒ කියන්නේ අපි අතීතයේ ඇඳුම් දිහා බලන්න පුරුදු වෙලා හිටිය ඒත් වර්තමානයේ ඒක වෙන්නේ නැහැ. Used to live in the water when I was a kid. මම ළමාවියේ වතුරේමයි ඉන්න පුරුදු වෙලා හිටියේ. මේ පැටර්න් එකෙන් සෙන්ටෙන්ස් එකක් හදන්නේ මෙහෙමයි. ඉස්සලම කත්රුට එකතු කරනවා used to. ඒකට එකතු කරනවා ඊට පස්සේ verb එක තියෙන්න ඕනේ වර්තමාන කාලයෙන්. ඒ කියන්නේ I used to watch cartoons. The snooty shop girls knew we couldn't afford anything, but they didn't know we could copy it. Snooty කියලා කියන්නේ උඩගු. එහෙම නැත්නම් උද්දච්ච. I came by your office a couple of times, only that snooty secretary of yours said you was busy. Take it. No, I can't, Gran. Bring her up when I'm settled. Bring up. රැගෙන එන්න. Bring her up when I'm settled. ඇයව රැගෙන එන්න මං ස්ථාවර වුණාම. මේ සීන් එකේ එලීගේ අම්මාගේ ෆොටෝ එක ගේන්න කියනවා එයා ස්ථාවර වුණාම. Bring up the Bangla. You cannot bring up a conversation topic if neither of you is interested. Bring up කියන වචනය සිටුේෂන් එක අනුව විවිධ අවස්ථාවල යොදා ගන්න පුළුවන් විවිධ තේරුම් එන්න. උදාහරණ විදිහට ගත්තොත් bring up some papers. paper රැගෙන එන්න. I was brought up in a strict family. මං හැදී වැඩුණේ සැර පවුලක. Don't bring up her. ඇයව එක්කන් එන්න එපා. She's always bringing up problems. ඇය හැම වෙලේම ප්‍රශ්නමයි කියන්නේ.
So, when you're looking to move in? As soon as possible. You're not in any trouble, are you? No. No, I just need an escape. Oh, don't we all, dearie? What's your line of work? I'm a student, but I have a loan and a bursary. What do you study? Fashion. Ah, interesting. Yeah. My grand's a seamstress and my mum was in the industry too. And you're sure you'll be able to make the rent? Yeah, I'll make it work. I do ask more than your average landlady. I want 2 months' rent in advance and 2 months' deposit. Okay. I've had... You're not in any trouble, are you? No. No, I just need an escape. Oh, escape ගැලවීම. මොකක් හරි ප්‍රශ්නකින් හරි සිටුේෂන් එකකින් හරි අපිට ගැලවෙන්න. ඒ අවස්ථාවෙන් ගැලවෙන්න ඕන නම් අපි ඒකට කියන්නේ escape. Escape එකක් කියන්නේ ගැලවීමක්. Sometimes I just need an escape, you know? There is no escape from this. What's your line of work? What's your line of work? ඔයා මොන විදිහ රැකියාවක්ද කරන්නේ? කන්වර්සේෂන් එකක් පටන් ගන්නකොට ගොඩක් වෙලාවට මේ ප්‍රේස් එක යූස් කරනවා. කවුරු හරි අපෙන් අහුවොත් what's your line of work? ඔයා මොන වගේ වැඩද කරන්නේ? ඔයා මොන වගේ රැකියාවක්ද කරන්නේ? අපිට එතකොට ඒකට උත්තර දෙන්න පුළුවන් my line of work is in marketing. You know, loyalty is a point of pride in this line of work. An occupational hazard, I'm sure, in your line of work. I'm a student, but I have a loan and a bursary. Bursary. Bursary කියන්නේ ශිෂ්‍යාධාරය. යුරෝපා රටවල මූල්‍ය අපහසුතා, අධ්‍යාපනික කුසලතා තියෙන ළමයින්ට යාගේ අධ්‍යාපන පියදම් පියව ගන්න ලබා දෙන ආධාරය. ගවර්න්මන්ට් එකකින් හරි ලාභ නොලබන සංවිධානයකින් හරි තමයි මේක දෙන්නේ. එයාලගේ වියදම් පියව ගන්න තමයි ලබා දෙන්නේ. We'll do a fundraiser. Oh wait, doesn't the school have a travel bursary? Yes, she sat for her bursary and got it. I do ask more than your average landlady. I want 2 months' rent in advance and 2 months' deposit. Okay. I've had... Landlady. Landlady කියලා කියන්නේ නිවසක් කුලියට දෙන ගෑනු කෙනා. මෙතන මේ කාන්තාව එළියට කියනවා නිවෙස් කුලියට දෙන සාමාන්‍ය කාන්තාවකට වඩා මං අය කරනවා කියලා. නිවසක් කුලියට දෙන කාන්තාවට කියන්නේ landlady ටං. කුලියට ගන්න කෙනාට කියන්නේ මොකක්ද? කුලියට නිවසක් කුලියට ගන්න කෙනාට අපි කියන්නේ tenant කියලා. අද අපි last night in Soho කියන මූවි එකෙන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තා. තවත් වීඩියෝ වලින් හමු වෙන්න channel එක subscribe කරන්න.